మీ అందరికి కూడా తెలుసు కదా. సో సార్ ఇది యూట్యూబ్ ది కూడా నాకు ఒకసారి పెడతారా లింక్? షేర్ చేస్తున్నాం. సో ఈరోజు యానిమల్ ఫైబర్ లెసన్ 7th క్లాస్ లెసన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. నా పేరు బి మాలతి బాయ్. నేను జిహెచ్ఎస్ కళాసిగూడలో వర్క్ చేస్తాను, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో మీ అందరికీ స్క్రీన్ క్లియర్ గానే ఉందనుకుంటా కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ యానిమల్ ఫైబర్ లో మనం వచ్చేసి ఇందులో మీకు రావాల్సినవి అర్థం, వాట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ important concepts you have to understand. We will see. The first one is fiber from plants and animals. Plants నుంచి animals నుంచి వచ్చే ఫైబర్స్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ కూడా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇన్ గెట్టింగ్ సిల్క్ ఫైబర్. సిల్క్ ఫైబర్ అంటే మనము సిల్క్ కుకున్ నుంచి సిల్క్ ఫైబర్ వస్తుంది కదా, అవన్నీ ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫ్లో చార్ట్, అలాగే వూల్ ఫ్రమ్ షీప్ నుంచి వూల్ తీస్తారు కదా, అక్కడ నుంచి మనకి వూల్ దారం వచ్చేంత వరకు కూడా ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సిల్క్ అండ్ కాటన్ ఫైబర్స్. సిల్క్ కి కాటన్ ఫైబర్స్ కి ఏం డిఫరెన్సెస్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇలా మీరు బ్రాడ్ గా ఆలోచించుకోవాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చా, నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చా అని. సో అలా కాన్సెప్ట్ వైజ్ మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇలా నేర్చుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది. సో మనం లెసన్ లోకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏమనుకున్నాము, ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫైబర్స్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనము, న్యాచురల్ ఫైబర్స్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తాను మీకు, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ప్లాంట్స్ నుంచి యానిమల్స్ నుంచి వచ్చే దారాలని సహజ దారాలు లేకపోతే న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అని అంటామన్నమాట. సో అవి వేటి నుంచి మనకు వస్తాయి చూడండి. ఫస్ట్ మనం ప్లాంట్స్ నుంచి ఏమేమి వస్తాయో చూద్దాం. ద ఫైబర్స్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాటన్. సో కాటన్ చూడండి కింద, కాటన్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు కాటన్ చూడండి, ఇది ఇలాంటి ప్లాంట్స్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లవర్ లో ఇలా కాటన్ వస్తుంది. ఈ కాటన్ నుంచి దీన్ని మనము కాటన్ సీడ్స్ అంటాము, కాటన్ ఈ కాటన్ బాల్స్ అంటాం వీటిని, కాటన్ బాల్స్. మీరు 6th లో నేర్చుకున్నారు. ఈ లెసన్ తర్వాత ఆ లెసన్ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో ఈ కాటన్ బాల్స్ నుంచే కదా మనం కాటన్ ఫైబర్స్ కూడా దొరుకుతాయి. అలాగే జూట్ చూడండి, జూట్ ఇక్కడ ఇవి జూట్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, దే సోక్ ద జూట్ స్టెమ్స్ ఇన్ వాటర్ ఫార్ సమ్ డేస్ అండ్ దెన్ వి విల్ గెట్ ద ఫైబర్. నెక్స్ట్ ఇంకా డెక్కన్ హెంప్. డెక్కన్ హెంప్ అంటే మనం తెలుగులో గోంగూర అంటున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్ చూడండి, మీరు ఈ ప్లాంట్ చూసే ఉంటారా, తిన్నారా? ఈ ప్లాంట్ మీరు ఎప్పుడైనా తిన్నారా? గోంగూర అంటాం కదా, పుంటి కూర, గోంగూర ఇలా అంటారు కదా, పుల్లగా ఉంటుంది. సో ఈ స్టెమ్ నుంచి కూడా, ఈ ప్లాంట్ స్టెమ్ నుంచి కూడా మనకు ఫైబర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఫైబర్స్. సో కోకోనట్ ప్లాంట్ అయితే మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు కదా, కోకోనట్ ప్లాంట్ ట్రీ. సో దీని నుంచి కూడా మనకి ఫైబర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇలా ప్లాంట్స్, ఇన్ని రకాల ప్లాంట్స్ నుంచి మనకి ఫైబర్స్ వస్తున్నాయి. నాట్ ఓన్లీ దీస్, we also get fibers from some other also, but mainly these are being processed now. Now let us see fibers which are obtained from animals. So animals నుంచి ఏమేం ఫైబర్స్ వస్తాయి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, సిల్క్ వామ్స్. సో సిల్క్ వామ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా. సో దీని గురించి మనం ఈ లెసన్ లో we will be going to discuss in detail. సో ఈ సిల్క్ వామ్స్ నుంచి వస్తాయి ఫైబర్స్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, షీప్. సో దిస్ ఈస్ ద షీప్. ఫ్రమ్ షీప్, ఈ స్కిన్ మీద ఫర్ ఉంటది కదా, ఈ ఫర్ నుంచి మనము ఫైబర్స్ తయారు చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఈస్ ద గోట్. సో ఇది గోట్, దీని ఫర్ నుంచి కూడా మనకు ఫైబర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈస్ క్యామిల్ స్కిన్, ఈ ఫర్ నుంచి కూడా మనకి ఫైబర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ యాక్.
హలో సార్. హలో చెప్పండి మ్యామ్. వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది మ్యామ్, వినిపిస్తుంది. అంటే కరెంట్ పోయింది, నెట్ ఎట్లా వస్తుందా అని చూస్తున్నాను. అయ్యో, మీకు ఓకే మ్యామ్, కంటిన్యూ అయిపోండి మేము. వస్తుంది. వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు హలో మ్యామ్.
Okay, children. So now you have known about the obtained from plants and animals. So next concept we have seen in the key points. Just we have seen. So fibers from plants and animals we have known. The next concept is life cycle of silkworm. So let us see about the life cycle of silkworm. Okay. So here you see observe the arrows here. This is called as the silk. This is the moth. Silk moth means adult one. It looks like butterfly only, no? It is also called as the imago. So it is called as the silk moth. Now this give less eggs here. These are the eggs. So just follow the arrow. Now from these eggs will hatch, no? And they give out, after hatching of eggs, larva will come out. So it will be small like this and then grow, follow the arrow. This is called as the larva. Okay. This is called as the larva. This larva feeds on mulberry leaves. I will be explaining you that. Then this larva grows big and weaves a cocoon around itself. At this stage, it is called as the pupa. Okay. Then this pupa, after it grows, it will break the cocoon. It will break the cocoon. And then this will come out, small insect. This is called as imago. Okay, this is the life cycle of the silkworm. So, in questions, you may get the like a serial sequence. See, after eggs, larva, after larva, pupa, and then after pupa, imago. Okay, so this is the, what is this? This is the life cycle of silkworm. Next. Okay. Next. We will go to the next slide. I will end this. Hello. Sir, ఈ annotations వెళ్ళట్లేదు, మీరు ఏమైనా తీయగలుగుతారా? ఏమైంది మ్యామ్? Annotations ఇవి వెళ్ళట్లేదు, గీతలు. లేదా మీకే ఉంటుంది మ్యామ్ ఆప్షన్. డిలీట్ ఆల్ చేసాను. ఇక్కడ అసలు కనపడట్లేదు అది నాకు సెట్టింగ్స్. లేదా స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి. ఓకే ఓకే ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయాలి. ఓకే ఓకే సార్. Okay, so in the about the life cycle of silkworm, no? So eggs, the sequence is eggs, larva, pupa, and imago. Now let us learn about how we get silk from this silkworm. Now silk moth is like a butterfly. Just now we have seen. We keep those moths in grill mesh boxes in separate rooms. We call them as chilakalu.
సో ఈ మాత్స్ ని ఒక బాక్సెస్ లలో అలా పెట్టినప్పుడు అట్లాగే ఈ సిల్క్ మాత్ ఏమంటారు? హలో మ్యామ్. హలో మ్యామ్, అన్మ్యూట్ చేయండి మ్యామ్ ఒకసారి. ఓకే మ్యామ్, వినిపిస్తుంది మ్యామ్, వాయిస్ వినిపిస్తుంది. కొంచెం ఇది నాకు పవర్ పాయింట్ వర్కౌట్ అవుతలేదు. ఓకే మ్యామ్, నౌ క్లియర్. So children, silk moth. In English we call it as silk moth, and in Telugu we call it as chiledu. Okay. At the time of laying eggs, we arrange white cloth pieces or paper. So our చిలుకలు ఇందాక ఏమనుకున్నాం, దట్ సిల్క్ మాస్ ఆర్ kept in the boxes. అలా బాక్స్ పెట్టినప్పుడు కింద బట్ ఎగ్స్ ని లే చేయడానికి we place a వైట్ క్లాత్ పీసెస్, పేపర్ కానీ క్లాత్ పీసెస్ కానీ పెడతారు అనమాట. సో ఒక్క మాత్ ఎన్ని ఫీమేల్ మాత్ 500 eggs ని లే చేస్తుంది అనమాట. ఫీమేల్ మాత్ ఎన్ని eggs లే చేస్తుంది? 500 అట్ టైం. అలా 500 eggs లే చేసినాక ఇట్ విల్ డై. ఫీమేల్ మాత్ విల్ డై. నౌ దీస్ eggs ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో ఇలా ఎవరైతే ఈ సెరికల్చర్ చేస్తారో, అంటే సిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో, వాళ్ళు ఈ ఎగ్స్ అయినా కొంటారు, సిల్క్ మాత్స్ అయినా కొంటారు అనమాట. సో అది ఏదైనా వాళ్ళు కొని వాళ్ళ ఫామ్ లో పెంచుతారు. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద సిల్క్ మాత్, దిస్ ఈస్ ద సిల్క్ మాత్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ ఎగ్స్. సీ హియర్ that a paper or white cloth placed on it, the silk moth will lay so many eggs. Each female silk moth will lay 500 eggs at a time and it will die. Now one more important point you have to learn the scientific name of silk moth. Silk moth scientific name ఏంటి, శాస్త్రీయ నామం ఏంటి అంటే Bombyx mori. సో ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ లో ఇది కూడా అడగొచ్చు అన్నమాట. So what is the scientific name of silk moth? It is Bombyx mori. Sometimes silk moths are also sold. సో నేను ఏం చెప్పాను, వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ సెరికల్చర్ చేస్తారో, అంటే ఈ సిల్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చూస్తారో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సిల్క్ మాత్ అన్నా కొంటారు, సీడ్స్ అంటే ఎగ్స్. ఇక్కడ సిల్క్ మాత్ పెట్టిన ఎగ్స్ ని మనం సీడ్స్ అంటాం అనమాట. సో ఎగ్స్ ఉంటారు అనమాట. సో అలాంటి సెంటర్స్లో ఎక్కడైతే సిల్క్ మాత్ కానీ ఎగ్స్ కానీ అమ్ముతారో వాటిని గ్రైనేజెస్ సో ఇలాగ ఒక సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్ పెద్దది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే
Horsley Hills in Chittoor district. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సిల్క్ మాత్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెంటర్ ఏమంటారు? గ్రీనేజెస్. ఒక బిగ్ మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లలో టెక్స్ట్ బుక్ లో బిగ్ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హార్స్లీ హిల్స్ లో ఉందన్నమాట. అది చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఏపీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్స్ ఎంత స్మాల్ టైనీ షైనీ ఉన్నాయి చూడండి. సో దీస్ ఎగ్స్ హ్యాచ్ in special chambers, usually over mats on beds of chopped mulberry leaves to get small worms. So ఈ ఎగ్స్ ఏమైతాయి కొన్ని రోజులకి హ్యాచ్ అవుతాయి. హ్యాచ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్ పగిలి లోపల నుంచి చిన్న వామ్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటామని చెప్తాను, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, లార్వా. సో లార్వా. సో ఇలాగా లార్వా వచ్చే ముందు ఎగ్స్ హ్యాచ్ అయ్యే ముందు ఎగ్స్ ని ఎక్కడ పెడతారు? మల్బరీ లీవ్స్. మల్బరీ చెట్టు ఉంటే ఆ లీవ్స్ అన్ని స్మాల్ పీసెస్ చేసి చిన్న ట్రేస్ లో పెడతారు. సో దెన్ these mulberry leaves only egg will hatch and give larva will come out. So sometimes some people also buy not only worms, these worms also they will buy. They also buy eggs. They also buy silk moth. Next stage lo aina పెంచుతారు. Today some net problem is there, so that is why I'm getting this problem. Current is not there here. I have shared my mobile data. Okay, now is it clear? You can chat, you can tell me on chat. Okay, so here you see one round tray, no? Okay, these are the mulberry leaves. These are the mulberry leaves. Now here you can see small worms also. These are called as the larva. So ఈ ట్రే ఉంది కదా ఇట్లా రౌండ్ గా ట్రే, దీన్ని చంద్రికలు అని అంటాం. ఏమంటాము? చంద్రికలు. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ వర్డ్. సో దీస్ worms are placed in trays which of mulberry leaves into the small and feed them. So ఈ mulberry leaves మీద పెట్టడానికి what is the reason? These larva will eat these mulberry leaves. Okay, these worms eat these leaves day and night. So ఈ worms ఆ mulberry leaves ని రోజు రాత్రి అని ఏం లేకుండా తింటూనే ఉంటాయి అన్నమాట. దే విల్ ఫీడ్ ఫర్ సమ్ డేస్. దే నీడ్ గుడ్ హైజీనిక్ కండిషన్ అండ్ ప్రాపర్ లైట్ టు గ్రో. సో ఈ స్టేజ్ లో కూడా వార్మ్స్ కి మంచి కేర్ అవసరం. హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే మంచి క్లీన్ ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ. అలాగే దే మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్ లైట్ ఆల్సో. లైట్ కూడా ఉండాలి. When they grow bigger in size, we transfer the worms into big sized cane frames called cocoonage or చంద్రికలు. సో కొంచెం లార్వా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్లేట్స్లలో అలా పెడతారు. ఇలా కొంచెం పెద్దగా అయినాక ఇలాంటి ట్రేస్లలో పెడతారు కదా, దీన్ని వచ్చేసి ఏమంటారు? చంద్రికలు. కొంచెం పెద్దగా అయినాక వార్మ్స్ పెద్దగా అయినాక ఇవి ఏం చేస్తాయి? చంద్రికలు వాటిలలో పెడతారు అనమాట. నెక్స్ట్ సో ఇలాగా so now we know that this larva will eat on the mulberry leaves for 30 to 35 days. So larva ni manam caterpillar అని కూడా అంటాం. సో ఈ వర్డ్స్ ని అన్నిటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ this larva will eat the mulberry leaves up to 30 to 35 days and then suddenly it will stop eating. సో అలా 30 to 35 days బాగా తిని కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది. Next it will stop eating totally and then settles at a particular place. సో ఆ చంద్రికలు ఆ ప్లేట్ లో ఏం చేస్తుంది? అది ఒక దగ్గర వెళ్ళి సెటిల్ లాగా అంటే ఒక లాగా అయిపోతుంది అనమాట. స్టాప్ అయిపోతుంది, అక్కడనే ఆగుతుంది. ఇట్ వీవ్స్ ఎ నెట్ టు హోల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అదేం చేస్తుంది? తనని అక్కడ ఆ ప్లేస్ ఒక్క దగ్గరనే ఉంచుకోవడానికి ఒకటి నెట్ అన్నది దాని చుట్టూ దాన్ని అల్లుకుంటది అనమాట. సో అది నెట్ ఎట్లా వీవ్ చేస్తుంది? ఆ క్యాటర్పిల్లర్ తన నోటిని సైడ్ నుంచి సైడ్ కి మూవ్ చేస్తుంది. అంటే నోట్లో నుంచి సలైవా వస్తుంది అనమాట బయటికి. సో ఆ సలైవా ఏమైతుంది? బయటికి వచ్చినప్పుడు దట్ సలైవా వెన్ ఇట్ ఈస్ exposes to
air and light and temperature, heat also, after it comes out of the mouth of the silkworm, it will become a thread-like structure. సో అదేమైతే ఆ థ్రెడ్ లైక్ అయినాక ఏమైతే లార్వా తన చుట్టూ అల్లుకుంటుంది ఆ థ్రెడ్ ని. సో దట్ విల్ ఓన్లీ బికమ్ ద cocoon. Now you will see in the video just now. Okay. So caterpillar moves its mouth from side to side and secretes a substance. When it is exposed to air and heat, it becomes strong. This forms the silk fiber. So ide silk fiber manam use chestam annamata. The net is woven completely to cover the body of the caterpillar. So ఆ నెట్ ఏంటి, క్యాటర్పిల్లర్ బాడీ మొత్తం కవర్ అయ్యి ఒక రౌండ్ సాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్, అంటే ఒక సంచి లాంటి స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇదే ఇంపార్టెంట్. దీన్నే మనము cocoon అని అంటాం, లేదా తెలుగులో పట్టుకాయలు అని అంటాం అన్నమాట. cocoon ఆర్ పట్టుకాయలు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూడండి మీరు. సో ఇది ఎట్లా నెట్ ని వీవ్ చేస్తుందో ఒక్కసారి చూడండి. సో ఇది క్యాటర్పిల్లర్, ఇది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో ఉంది. సో ఈ క్యాటర్పిల్లర్ ఈ లార్వా ఏం చేస్తుంది చూడండి, తన మౌత్ ఇటు అటు మూవ్ అవ్ చేస్తుంది చూడండి, సైడ్ నుంచి సైడ్ కి అట్లా. సో నెట్ ని అల్లుకుంటుంది అది. సో నెట్ ని అల్లుకొని తన చుట్టూ తను మొత్తం అల్లుకుంటుంది, అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. And then cocoon is formed. So children, a net sac-like structure forming, అంటే ఒక రౌండ్ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ఫామ్ అయింది. సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము, cocoon అని అంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇలా cocoons అన్ని ఫామ్ అవుతాయి. లోపల ఏముంది చెప్పండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్? What is inside the cocoon? You can see pupa. లార్వానే ఉంటుంది. సో cocoon ఫామ్ అయిన స్టేజ్ లో మనం దాన్ని ప్యూపా అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా cocoons కూడా కొంతమంది కొంటారు. cocoons ను కూడా తీసుకెళ్ళి దాని నుంచి సిల్క్ థ్రెడ్ ని వాళ్ళు తీసి వీవింగ్ అన్నది చేస్తారనమాట. సో ఈ cocoons నుంచి మనకి సిల్క్ థ్రెడ్ అన్నది వస్తుంది. సో నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఒకవేళ ఇఫ్ I have told you in the life cycle diagram also, this pupa will break the cocoon and come out. So ikkada chudandi, ee cocoon lo nunchi this pupa will break the cocoon and it will come out and forms the silk moth. Insect form అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, cocoon లో నుంచి ఇది బయటకు వస్తుంది కదా. సో అలాగా ఇది ప్యూపా, ఇది క్యాటర్పిల్లర్ ఇంకా cocoon ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడనేమో here you can see that pupa is breaking the cocoon and imago, that is adult silkworm, will be coming out. So ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది, after 2 to 3 weeks young moths come out from the cocoons and fly away. సో ఇలాగా మామూలుగానైతే ఇలా జరుగుతుంది, cocoons నుంచి moth బయటకు వచ్చేసి fly away. Then so we have to be very careful. ఎందుకంటే ఇలా cocoon బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి, cocoon నుంచి మనకి సిల్క్ వామ్ తీయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది. అంటే బ్రేక్ అంటే అంత థ్రెడ్ అంతా బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, సిల్క్ వామ్స్ టు గెట్ ది cocoon. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 year కి ఎవరైతే ఇలా సిల్క్ వామ్స్ పెంచుతారో cocoons కి, వాళ్ళు దాదాపు ఒక ఇయర్ కి 5 నుంచి 6 హార్వెస్ట్లు వస్తాయి అనమాట. ఫైన్ అంటే ఒక 5 to 6 times అది వామ్స్ అన్నవి cocoons అన్నవి తయారు చేస్తాయి అనమాట. అంటే ఆ వామ్స్ కాదు, నెక్స్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఓకే, మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. సో జస్ట్ నో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ ప్యూపా విల్ బ్రేక్ ద cocoon అండ్ ద moth విల్ కమ్ అవుట్. సో ఒకవేళ ఇలా బ్రేక్ అయితే వి డోంట్ గెట్ ద థ్రెడ్, కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ రాదు. సో ఈ cocoon ఇట్లా బ్రేక్ కాకుండా ముందే మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కిల్ ద ప్యూపా ఇన్సైడ్. ప్యూపాని కిల్ చేసి ఆ cocoon మీద ఉన్న థ్రెడ్ ని మనం తీసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ద థ్రెడ్ విల్ బి లాంగ్ అండ్ కంటిన్యూస్. సో దట్ వీ కెన్ వీవ్ ఏ క్లాత్. That means now you understood that if we have to have a silk thread, we have to kill the larva inside the cocoon.
సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనము స్టిఫ్లింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? స్టిఫ్లింగ్. We kill the larva inside by a process called stiffling by putting a lot of these in a steam oven for 10 to 15 minutes. So steam lo ante baga steam means aviri, నీటి ఆవిరి. సో దీంట్లో ఒక నీటి ఆవిరి మీద ఇవి cocoons ని బాయిల్ చేస్తారు some 10 to 15 minutes వరకు. The cocoons have to be stifled to kill the larva inside, as otherwise it will cut the way out after going into a moth and spoil the cocoon. సో ఆ లోపల ఉన్న లార్వా అంటే ఆ ప్యూపా స్టేజ్ లో ఉన్న దాన్ని కూడా మనం కిల్ చేయాలి. లేకపోతే ఏమైతుంది, cocoon ని బ్రేక్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మాత్ లాగా. అండ్ వీ డోంట్ గెట్ ద సిల్క్ థ్రెడ్. సో కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ ఆఫ్ సిల్క్ మనకి రాదనమాట. ఓకే, అందుకని అట్లా రాకపోతే మనకంత పీసెస్ లాగా వస్తే మనకు క్వాలిటీ ఫైబర్ అన్నది దొరకదు. అంటే మంచి ఫైబర్ అన్నది, ఫైబర్ అంటే ఏంటి, దారం. సో మంచి ఫైబర్ అన్నది దొరకదు అనమాట. సో ఇంకోటి స్టిఫ్లింగ్ వల్ల ఇంకా లాభం ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ అనదర్ యూస్, స్టిఫ్లింగ్ హెల్ప్స్ అస్ టు స్టోర్ ద కుకూన్స్ ఫర్ ఏ లాంగర్ టైం. సో అవి 4 to 5 days కి ఏమైతుంది, కుకూన్ల నుంచి మాత్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, మనం కొంచెం లేట్ చేస్తే అది పైకి అయిపోతుంది. అందుకని స్టిఫ్లింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ వీ డూ ద స్టిఫ్లింగ్ అండ్ దెన్ the cocoons will remain like that only for long time, so that others, those who buy cocoons also can buy and use it. This process is usually done in a reeling center. This process ante stifling chesi దాని నుంచి దారం తీయడం అన్నమాట. అది రీలింగ్ సెంటర్స్లలో జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ డయాగ్రామ్ లో, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా. సో ఇలా స్టీమ్ లో ఈ కుకూన్స్ ని బాయిల్ చేస్తున్నారు ఫర్ 10 to 15 minutes. ఇక్కడ కూడా చూడండి వాటర్ లో ఇవి బాయిల్ చేసి మెల్లగా దాన్ని మళ్ళీ చల్ల చేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదా వీ కెన్ టేక్ అవుట్ ద థ్రెడ్ ఆల్సో. నౌ నెక్స్ట్, సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టిఫ్లింగ్, కుకూన్స్ ని బాయిల్ చేయడం. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కుకూన్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద ఫైబర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రీలింగ్. ఈ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, caterpillar of silkworm spins fiber which is mainly made up of 2 types of protein. సో ఏదైతే ఈ సిల్క్ వామ్ కకూన్ కి వీవ్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం మనము, సిల్క్ ఫైబర్ అంటున్నాం కదా. దిస్ సిల్క్ ఫైబర్ హ్యాస్ 2 types of proteins. సో ఈ ప్రోటీన్స్ నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సిరిసిన్ అండ్ ఫైబ్రోయిన్. సో ఈ ప్రోటీన్స్ సిల్క్ థ్రెడ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. The cocoons have to be boiled to loosen the fiber and to be able to reel it. So, cocoons boil చేసినప్పుడు లోపల ప్యూపా చనిపోతుంది, పైన ఉన్న ఫైబర్ కూడా లూజ్ అవుతుంది. సో అలా లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం సిల్క్ ఫైబర్ ని తీసి మనం రీల్ లాగా చుట్టొచ్చు అనమాట. సో obtaining silk fiber from cocoon is called reeling. Okay. సో ఈ రీలింగ్ అన్నది మనము మిషన్స్ పైన చేయొచ్చు. వాటిని ఏమంటారు, ఆ మిషన్స్ పైన చేసిన ఆ మిషన్స్ ఏమంటారు, రీలర్స్ అండ్ ట్విస్టర్స్. అంటే సిల్క్ ఫైబర్ ఒకటి వస్తుంది కదా, సో అది ఒక్కటి అంటే స్ట్రాంగ్ ఉండదు. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 థ్రెడ్స్ని కలిపి ట్విస్ట్ చేస్తారన్నమాట. సో నౌ వీ కెన్ గెట్ ద స్ట్రాంగ్ థ్రెడ్. సో అందుకని మనం దీన్ని రీలర్స్ అండ్ ట్విస్టర్స్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. The silk fiber is carefully collected from the cocoon and nearly 3 to 8 such threads are wound together. So నేను ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఈ థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక 3 or 8 కలిపి ట్విస్ట్ చేస్తారు. ఒకదాని చుట్టూ ఒక ట్విస్ట్ చేస్తే మనకి గట్టి థ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట. ఆ థ్రెడ్ని ఏమంటాం మనం, ఇంకో వర్డ్ యాన్ అంటాం. ఆ దారం ఏమంటాం, యాన్ అంటాం అనమాట. సో ఇలా యాన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసి బ్లీచ్ చేస్తారు. అంటే కొంచెం లైట్గా ఏమైనా కలరింగ్ ఉందనుకోండి, బ్రౌన్ క్రీమ్ అలా ఉంటుంది కదా, దాన్ని బ్లీచ్ చేస్తే వైట్కి వస్తుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ దారానికి మనకు కావాల్సిన కలర్ అన్నది వేస్తారు. సో ఆ యాన్ ఏం చేస్తారు, క్లీన్, బ్లీచ్ అండ్ కలర్డ్. సో ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టిఫ్లింగ్, నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రీలింగ్, నెక్స్ట్ క్లీనింగ్, బ్లీచింగ్ అండ్ కలరింగ్. సో ఇది రీలింగ్ సెంటర్ చూడండి, దారము సిల్క్ థ్రెడ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మంచిగా చుడుతున్నారు అనమాట. ఇది రీలింగ్ సెంటర్ లో జరిగే పని. ఓకే,
నౌ యాన్ ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. యాన్ అంటే ఏంటి? ఆ థ్రెడ్, స్ట్రాంగ్ థ్రెడ్ రెడీగా ఉంది, సిల్క్ థ్రెడ్. సో దాన్ని ఏం చేస్తారు? ఇట్ హ్యాస్ టు బి వీవింగ్ చేయాలి. అంటే వూవెన్ అంటే అల్లడం అనమాట, వీవింగ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు కింద వీవింగ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో దీన్ని ఆన్ లూమ్స్, దేని మీద వీవ్ చేస్తారంటే లూమ్స్ పైన. ఇది ఉంది కదా, ఇట్లా కట్టెలతోటి ఇవన్నీ చేసి ఉంది కదా, వాళ్ళకి ఇట్లా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది కూడా ఉంటుంది. దీన్ని లూమ్ అంటాం అనమాట. సో ఇలాంటి రీలింగ్ సెంటర్స్, లూమ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే నంది కొత్పూర్, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లలో ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. సో వీవింగ్, సో దీన్నే మనం వీవింగ్ అంటున్నాం కదా. We weave silk thread. We weave silk fabric by using silk yarn on handlooms. So weaving is a traditional occupation. So weaving అన్నది మనకి ఎప్పటి నుంచి ఒక ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్ అన్నమాట. అది ఓన్లీ ఆక్యుపేషన్ మీదనే బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో we get silk yarn from reeling centers to weave a variety of sarees. శారీసే కాదు, ఇంకా చాలా రకాల క్లాత్స్ కూడా మనం వీవ్ చేస్తాం. సో హ్యాండ్లూమ్స్ ఉంటాయి, పవర్ లూమ్స్ ఉంటాయి. అవేంటో చూద్దాం జస్ట్ పిక్చర్లో. ఇది చూడండి, హ్యాండ్లూమ్స్ అంటే ఇక్కడ చేయితోటే వాళ్ళు దారం అన్నది అక్కడ అట్లా ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. చేయితో ఎక్కువ పని ఉంటుంది అనమాట. ఇది హ్యాండ్లూమ్ అంటే చేయితోటే వీళ్ళు వీవింగ్ అన్నది చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ లూమ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మెషిన్ ఫిక్స్ చేసి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఫిక్స్ చేసి ఉంచేస్తే ఏమవుతుంది, మెషినే దాన్ని ఈజీగా థ్రెడ్ ని పెట్టడం తీయడం అనేది చేస్తుంది. సో దీన్ని పవర్ లూమ్స్ అంటాం, మెషిన్ అన్నమాట, పవర్ లూమ్స్. సో హ్యాండ్ లూమ్స్ అండ్ పవర్ లూమ్స్. సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ సిల్క్ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేసి వీవింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా మన స్టేట్ లో చాలా ప్లేసెస్లలో ఇవన్నీ చేస్తారు. సో ముఖ్యంగా పోచంపల్లి పట్టు. సో మనం పట్టు దారం అంటాం కదా, సిల్క్ దారంని. పోచంపల్లిలో, ధర్మవరంలో చాలా ఫేమస్ అన్నమాట ఇది, మన స్టేట్ లో తీసుకుంటే. అయితే ఇంకొకటి, ఈ వర్డ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. పోచంపల్లి పట్టు ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ టై అండ్ డై ఆర్ జమ్దాని. సో దాని పేరు, ఇంకొక పేరు టై అండ్ డై ఆర్ జమ్దాని. ఇంకా పోచంపల్లికి ఒక స్పెషల్ నేమ్ కూడా ఉంది. ఆ ప్లేస్ కి సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ. వెళ్ళారా సిల్క్ సిటీ అంటే తెలంగాణ, పోచంపల్లికి వెళ్ళారా? ఓకే, సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటున్నాను. అలాగే ధర్మవరంలోనేమో, ధర్మవరం ఊర్లో నేసే వాటికేమో వైడ్ బార్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే దాని కలర్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అది దానికి ఫేమస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందాక జస్ట్ నౌ ఇన్ దిస్ లెసన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్ సిల్క్ వార్మ్స్ ఫీడ్ ఆన్ విచ్ లీవ్స్? యు టెల్ మీ ద ఆన్సర్ నౌ. సిల్క్ వార్మ్ feed on what leaves? Tell me the answer. I am seeing your chat. Silkworms feed on which leaves? ఏ చెట్టు లీవ్స్ మీద సిల్క్ వార్మ్స్ తింటాయి బాగా ఆ ఆకులను? ఏమంటారు వాటిని? గివ్ మీ ద ఆన్సర్. ఓకే, మల్బరీ. సో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎవరు, మల్బరీ మీద అవి తింటాయి కదా. సో మల్బరీనే కాకుండా కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ వార్మ్స్ వేరే వాటి మీద, అంటే ఇక్కడ చూడండి, టర్మినేలియా, ఓక్ ప్లాంటేషన్ మీద కూడా తింటాయి. అంటే ఓక్ చెట్లు అనమాట, టర్మినేలియా. ఆ ప్లాంట్స్ మీద కూడా అవి ఆకుల్ని కూడా తింటాయి అనమాట. దాన్ని బట్టి మనకి టస్సర్ సిల్క్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఉంటుంది. మల్బరీ సిల్క్, టస్సర్ సిల్క్ అంటే దేశాలి పట్టు, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ మాస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అనమాట, సిల్క్ మాస్ కానీ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. సో అలాంటి వాటి మీద ఉంటాయి. సో అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిల్క్ ని మనం టస్సర్ సిల్క్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, ఎక్కువగా ట్రైబల్ పీపుల్ ఈ టస్సర్ సిల్క్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటారు. అంటే ఆ cocoons ని తయారు చేసి వాళ్ళు ఆ cocoons ని రేర్ చేసి దాని నుంచి సిల్క్ ని తీస్తారు అనమాట.
ఇలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి? కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం ఈ ప్లేసెస్లలో ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఓక్ ప్లాంటేషన్, టర్మినేలియా అని ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, ఆ ఓక్ ప్లాంటేషన్ అన్నమాట. ఇలాంటి ప్లాంట్స్ మీద కూడా మనకి సిల్క్, ఈ లీవ్స్ మీద కూడా సిల్క్ వామ్స్ పెంచుతారు. నాట్ ఓన్లీ మల్బరీ, దీస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, సో ఇలా సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్, సిల్క్ దారం నుంచి ఫ్యాబ్రిక్స్ ని తయారు చేస్తారు కదా, అందులో ఫేమస్ అయిన ఏంటి? బనారస్ సిల్క్ అంటాము, కాంచీపురం, ధర్మవరం, నారాయణపేట్, కొత్తకోట, పోచంపల్లి, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్నమాట. అంటే పట్టుది. సో అలాగే ఈ సిల్క్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్స్ ఏమున్నాయి, ఇవేమో ఆ ప్లేసెస్ ని బట్టి వాటికి ఆ పేరు వచ్చిందన్నమాట. దే గెట్ దేర్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లేసెస్ వేర్ దే ఆర్ మేడ్. అంటే ఆ ప్లేస్ లో ఈ సిల్క్ థ్రెడ్ ని యూజ్ చేసి వీవింగ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ ఓన్ డిజైన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ డిజైన్స్ ని బట్టి వాటికి వాళ్ళు యూజ్ చేసే సిల్క్ టైప్ ని బట్టి, ఆ డిజైన్స్ ని బట్టి, సో హ్యాండ్లూమా లేకపోతే పవర్లూమ్ యూజ్ చేశారా, ఇవన్నిటిని బట్టి అక్కడ ఆ ఫ్యాబ్రిక్స్ కి ఆ పేర్లు వచ్చేసినాయి అనమాట. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్లు ఏమైనా ఉంటాయి, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, టస్సర్ సిల్క్ ఉంటుంది, మూంగా సిల్క్ ఉంటుంది, కోసా సిల్క్, ఏరీ సిల్క్, ఇవి కొంచెం ఫేమస్ వెరైటీస్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ సిల్క్ థ్రెడ్స్ కి కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి కొన్ని కెమికల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, యాడ్ చేసి వాటిని అంటే ఇంకొంచెం వేరే ప్రొడక్ట్స్ కూడా తయారు చేస్తారు. సాటిన్, క్రేప్, ఇలాంటివి కూడా మీరు వినే ఉంటారు. సాటిన్ శారీస్, క్రేప్ శారీస్, లేదా క్రేప్ మెటీరియల్ తోటి వేరే వేరే ఫ్యాబ్రిక్స్ కూడా కుట్టించుకుంటారు కదా, అట్లా అన్నమాట. సో సిల్క్ నుంచి ఇంకా ఏమొస్తాయి మనకి? నాట్ ఓన్లీ సిల్క్ ఫైబర్, వి ఆల్సో గెట్ సాటిన్, క్రేప్. ఇక్కడ జస్ట్ ఈ పిక్చర్ చూడండి, ఇక్కడ బాంబిక్స్ మోరి, అంటే బాంబిక్స్ అంటే ఇది మల్బరీ సిల్క్ అనుకోండి. సో ఇది ఏరీ సిల్క్, టస్సర్ సిల్క్, మూంగా సిల్క్, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్స్ ఉంటాయి. వాటి షైనింగ్ కానీ స్మూత్నెస్ కానీ కొంచెం డిఫర్ అవుతాయి అన్నమాట. దాన్ని బట్టి దాని స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ద థ్రెడ్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ద యావరేజ్ కుకూన్, అంటే ఒక కుకూన్ నుంచి, కుకూన్స్ చూసారు కదా పిక్చర్ ఇప్పుడు. సో ఒక్క కుకూన్ నుంచి ఎంత థ్రెడ్ వస్తుంది మనకి? హౌ మచ్ థ్రెడ్ మీన్స్ 1000 to 3000 ఫీట్ అంత థ్రెడ్ మనకు కంటిన్యూస్ థ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట ఒక్క కుకూన్ నుంచి. సో 500 grams ఆఫ్ సిల్క్ చేయడానికి and about 2000 to 3000 cocoons are required to make 500 grams of silk. 500 సిల్క్ తయారు చేయాలంటే మనం 2000 to 3000 cocoons కావాలి. అంటే అన్ని లార్వాలను మనం కిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్, ఇది ఎంత చూడండి, 50 lakhs feet ఆర్ మోర్ దెన్, ఎన్నో మైల్స్ ఇచ్చారు అక్కడ, 1000 మైల్స్ అనమాట. ఓకే, అంతేకాకుండా అంటే సిల్క్ ఇన్ని లాగా మనం కిల్ చేస్తున్నాము అని జస్ట్ ఒకటి చెప్తున్నారు మీకు. అంతేకాకుండా పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, ఈ సిల్క్ రేరింగ్ లో ఉంటారు కదా ఈ సెరికల్చర్ లో, ఆ వాళ్ళకు కూడా స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, ఇంకా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే ఆ సిల్క్ వామ్ తోటి, సిల్క్ ఫైబర్ తోటి వాళ్ళు కంటిన్యూస్ పని చేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో సిల్క్ గురించి తెలుసున్నారు కదా. క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు, నేను జస్ట్ అట్లా కొన్ని ఒకటి శాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇంకా మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, ఏదైనా లెసన్ రీడ్ చేసినప్పుడు దాని కాన్సెప్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. మీరు చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ కి దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలరా? ఐడెంటిఫై ద న్యాచురల్ ఫైబర్. ఇందులో న్యాచురల్ ఫైబర్ ఏది? రేయాన్, వూల్, పాలిస్టర్, నైలాన్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ప్లీజ్. ఎస్, బి, వెరీ గుడ్. ఎవరో నైలాన్ ఇచ్చారు, నైలాన్ ఇస్తున్నారు ఆన్సర్. వూల్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటంటే వూల్. ఇది రేయాన్ కానీ పాలిస్టర్ కానీ నైలాన్ ఇవన్నీ కూడా సింథటిక్ ఫైబర్స్ అంటాం. సో ఇందాక మనం ఫస్ట్ లెసన్ స్టార్టింగ్ లోనే ఏమన్నాను? ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ obtained from plants and animals are called as natural fibers.
ఈ వూల్ యానిమల్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి న్యాచురల్ ఫైబర్. కానీ కెమికల్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారు చేసే ఫైబర్స్ ని సింథటిక్ ఫైబర్స్ అంటారు. సో ఈ రేయాన్, పాలిస్టర్, నైలాన్ అనేవి సింథటిక్ ఫైబర్స్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్. అపిస్ ఇండికానా, కంగాయమ్మ, బాంబిక్స్ మోరియా, అంగోరానా? Which one? You tell me the answer, please. Children, tell answer. C. Very good, very good. Okay. So scientific name of silkworm is Bombyx mori. Apis indica. దేనిది తెలుసా, మీకు ఐడియా ఉందా? అపిస్ ఇండికా, అపిస్ ఇండికా. ఓకే, ఫస్ట్ ఓకే, ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ ఆన్సర్, దిస్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఏ వచ్చేసి అపిస్ ఇండికా, దేనిది సైంటిఫిక్ నేమ్? ఏ లెసన్ లో నేర్చుకున్నారు? హనీబీ, హనీబీ సైంటిఫిక్ నేమ్ అన్నమాట. కంగాయం వచ్చేసి ఆ బుల్ గురించి నేర్చుకున్నారు కదా, అది. అంగోరా వచ్చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బుల్లో వస్తుంది అన్నమాట మీకు. ఓకే, ఎనీవే ఆన్సర్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఈస్ బాంబిక్స్ మోరీ. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. స్టిఫ్లింగ్. స్టిఫ్లింగ్ మనం స్టెప్స్ ఫస్ట్ లైన్ గా తెలుసుకున్నాం మనం థ్రెడ్ తీసే దాంట్లో. స్టిఫ్లింగ్, రీలింగ్, తర్వాత బ్లీచింగ్, క్లీనింగ్, బ్లీచింగ్, కలరింగ్ అవి నేర్చుకున్నాం కదా. సో దాంట్లో స్టిఫ్లింగ్ అంటే ఏంటి? స్టిఫ్లింగ్ అంటే మేకింగ్ క్లాత్ ఫ్రమ్ ఫైబరా, మేకింగ్ యాన్ ఫ్రమ్ cocoon, గివింగ్ కలర్స్ టు ఫైబరా, స్టీమింగ్ cocoon ఇన్ వాటర్. విచ్ వన్? ఏ ప్రాసెస్ ని మనము స్టిఫ్లింగ్ అంటాం? ఆన్సర్, ఆన్సర్. బి ఫేవరెటా? అన్నిటికీ బి పెట్టేసి అయిపోతుందా? నో, నో, డి ఈజ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టీమింగ్ రాశారు, కరెక్టే. డి ఆన్సర్ ఇచ్చే. ఓకే, సో డి వచ్చేసి ఆన్సర్ ఇక్కడ. స్టీమింగ్ cocoon ఇన్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిఫ్లింగ్. ఓకే, మేకింగ్ క్లాత్ ఫ్రమ్ ఫైబర్ ఏమో దారం నుంచి క్లాత్ ని తయారు చేయడం, దాన్ని వీలింగ్ అంటాం. మేకింగ్ యాన్ ఫ్రమ్ cocoon అంటే cocoon నుంచి దారం ఇలా తీస్తాం కదా, దాన్ని మనం రీలింగ్ అంటాం. గివింగ్ కలర్స్ టు ఫ్యాబ్రిక్ అంటే దాన్ని కలరింగ్ ఆర్ డైయింగ్ అంటాం. ఓకే, సో స్టిఫ్లింగ్ అంటే ఏంటి? స్టీమింగ్ cocoon ఇన్ వాటర్ అంటే లోపల ప్యూపాని చంపేయడానికి చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిల్క్ ఫైబర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విచ్ ప్రోటీన్? అది నేను క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయలేదు. సిల్క్ ఫైబర్ లో ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుంది? విచ్ ప్రోటీన్? సిరిసిన్నా, అంటే ఇక్కడ ప్రోటీన్ అని మనకు తెలుసు. సిరిసిన్నా ఏ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది? సిరిసిన్నా, సెల్యులోజా, ఇథిలీనా, కెరాటిన్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఫాస్ట్ ఉన్నారు మీరు. సిరిసిన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిరిసిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటి? ఫైబ్రోయిన్. ఇంకో ప్రోటీన్ పేరు ఏంటి? ఫైబ్రోయిన్. సిల్క్ ఫైబర్ లో 2 types ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సిరిసిన్ ఉంటుంది, ఫైబ్రోయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకా వేరే నేను ఎప్పుడు వేరే ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను కదా, చూడండి. ఇథిలిన్ వచ్చేసి మనకి పాలిస్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సెల్యులోజ్ వచ్చేసి మనకి కాటన్ లో ఉంటుంది. కెరాటిన్ వచ్చేసి వూల్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో సిల్క్ ఫైబర్ లో ఏముంటుందంటే ఏపీన్ ఉంటుంది అండ్ ఫైబ్రోయిన్ ఉంటుంది అనమాట. వెరీ గుడ్. సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ అని దేన్ని అంటారు? నారాయణపేటన, ధర్మవరం, పోచంపల్లిన, వెంకటగిరిన? దేన్ని అంటారు? ఆన్సర్, ఆన్సర్, ఆన్సర్. ఓకే, ఫాస్ట్, ఫాస్ట్, వెరీ గుడ్. సో పోచంపల్లి is called as the silk city of తెలంగాణ. అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. విచ్ ఈజ్ నోన్ ఫార్ ఇట్స్ వైడ్ బార్డర్? మనం వైడ్ బార్డర్ తోటి వీవింగ్ చేస్తారు కదా, ఏది దానికి ఫేమస్ అంటే ధర్మవరం అన్నమాట. ఓకే, 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 వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిల్క్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఏమంటారు? పోచంపల్లి. So children, any doubt you have regarding silk? Silk మీద ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నో డౌటా? హలో.
సార్ నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయనా? హలో, టైం అయిపోయింది మ్యామ్, ఒకసారి మీ ఇష్టం మ్యామ్. అంటే అది స్టార్ట్ చేసి నాకు కనీసం ఒక 15-20 minutes కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రేపు చెప్పనా మరి? ఓకే మ్యామ్, రేపు చెప్పండి మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. స్ట్రీమ్ అండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న, ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెల్ మీ. హౌ మెనీ కుకూన్స్, ఒక నిమిషం సార్, హౌ మెనీ కుకూన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 saree? జస్ట్ ఇందాకే మనం అనుకున్నాము, అంటే శారీ అన్నది మనకి వెయిట్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, 2000 to 3000 కుకూన్స్ మనకి 500 grams ఆఫ్ సిల్క్ కావాలి అని అంటాం. సో 500 grams ఉందా లేకపోతే 1 kg ఉందా శారీని బట్టి మనకు దాదాపుగా ఒక 2000 to 3000 పైననే మనకు కుకూన్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఒకరు 10,000 అని రాశారు, ఉండొచ్చు 10,000 కూడా కావచ్చు. సో మెనీ cocoons we need. Some 5,000, 6,000 we need. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వెరీ గుడ్. డౌట్స్ అడిగితేనే నాకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని అర్థం. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ ఓకే సార్, డౌట్స్ దాదాపు క్లియర్ అయినట్టున్నాయి. ఓకే మ్యామ్, క్లోజ్ చేస్తాం.